Students, welcome back to our science class. So, first unit law of motion. So, next topic rocket propulsion. So, rocket propulsion based on the principle of conservation of linear momentum, conservation of linear momentum and Newton's third law. Newton's third law. So, 1 mark இருந்து கேட்பாங்க ராக்கெட் ப்ரொபல்ஷன் எந்த லாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் கன்சர்வேஷன் ஆஃப் லீனியர் மொமெண்டம் அண்டு நியூட்டன் தேர்ட் லா. ஓகே. ஸோ ராக்கெட்ஸ் ஆர் filled with a fuel, a solid fuel இருக்கலாம் or either liquid fuel. ஸோ ஒரு ராக்கெட்டை கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபியூலால் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க, ஓகேவா. ஸோ இந்த ஃபியூல் தான் நான் சாலிட் ஃபியூல் ஆர் எய்தர் லிக்விட். ஸோ வென் த ராக்கெட் இஸ் ஃபயர்ட், இப்போ ராக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபயர் ஆகுது. அப்போ ராக்கெட் ஃபயர் ஆகும்போது வென் ஹாட் கேஸ் எஜெக்டட் ஃப்ரம் த nozzle of the rocket with their huge momentum. அப்போ ராக்கெட் ஃபயர் ஆகும்போது அதிலிருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் ஹாட் கேஸ், சூடான காற்று, ஹியூஜ் மொமெண்டம், அதிகமான உந்தத்தால் வெளியேறும். அப்போ ராக்கெட் என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொன்னால் அப்பர் டைரெக்ஷனில் மூவ் ஆகும், ஓகேவா. ஸோ த ஃபியூல் decrease also decrease the mass of the rocket. அப்போ ராக்கெட்டோடைய மாஸ் வந்து gradually decreases at a one stage. So velocity of the rocket suddenly increases. So ராக்கெட்டோடைய velocity also increase ஆகும் at a stage just escape from the gravitational pull of the earth. ஸோ ஒரு ஸ்டேஜில் இது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்லேருந்து எஸ்கேப் ஆகிடும். அந்த எஸ்கேப்பை தான் நம்ம எஸ்கேப் வெலாசிட்டி அப்படின்னா என்ன, விடுபடு திசைவேகம், சரியா. ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின், ஸோ பாருங்கள், த ராக்கெட் ஃபில்டு வித் ஏ சாலிட் ஆர் எய்தர் லிக்விட் ஃபில். when the rocket is fired, hot gas ejected from the nozzle of the rocket and produce huge momentum, okay. So in the altitude of the earth, the mass of the rocket gradually decreases. At one stage, the rocket escape from the gravitational pull of the earth. அதாவது எர்த்துடைய கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ்லேருந்து இந்த ராக்கெட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா எஸ்கேப் ஆகும். அந்த எஸ்கேப் ஆகக்கூடிய வெலாசிட்டியை தான் நம்ம எஸ்கேப் வெலாசிட்டி, விடுபடு திசைவேகம் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, all of you understand? So we are going to the next topic. So universal law of gravitation, Newton's universal law of gravitation. Newton's universal law of gravitation. Consider a two body.
m1, so F A and m2 என்னுடைய force F. So according to Newton universal law of gravitation, every object attracts every other object in the universe or earth. அது யூனிவர்ஸாக இருக்கலாம் or எர்த்தாக இருக்கலாம். Every object attracts, every particle attracts every other particle. The force is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of the distance between them. Okay, so the force is directly proportional to product of their masses m1 and m2, and the force is inversely proportional to square of the distance between them. So FA, FB, m1, m2. So இந்த ரெண்டு ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸ் ஆர்னு எடுத்துக்கிறோம். The distance R from m1 and m2. Center of the mass m1, center of the mass m2. Our force is inversely proportional to 1 by r square. Combine the two equations. So F is directly proportional to m1 m2 divided by r square. So already previous class the proportionality symbol cancel பண்ணனும் அப்படினா ஒரு constant term ஆட் பண்ணனும். அப்போ F is equal to G into m1 m2 divided by r square. ஓகேவா? அப்போ G என்றது universal constant. G universal constant. ஓகேவா? G என்றது universal constant. So the value of G, அப்போ G உடைய வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.674 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram per minus 2. ஓகேவா? அப்போ F is equal to G into m1 m2 divided by r square. So இங்கே G represent universal gravity. G represent universal gravity. So என்னுடைய வேல்யூ தான் நம்ம எவ்வளோன்னு பார்த்தோம், 6.674 into 10 power minus 11. Our small g represent earth gravity. So earth gravity 9.8 meter per second square. 9.8 meter per second square. So earth gravity oda value. So not same for earth gravity and universal gravity. So earth gravity value is bigger, 9.8. The 9.8 measures sea level at 45 degree latitude. So sea level at 45 degree latitude the gravity value 9.8 meter per second square measure பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? அப்போ மூன் கிராவிட்டி பார்த்தீங்கன்னா 1.675. இது வந்து மூணுடைய கிராவிட்டி பாருங்க. ஓகேவா? அப்போது எர்த் கிராவிட்டி 9.8, யூனிவர்சல் கிராவிட்டி 6.674, மூன் கிராவிட்டி 1.675. ஸோ இந்த யூனிவர்சல் ஆஃப் கிராவிடேஷன் ஒரு 4 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ நாங்கள் டெஃபினிஷனை இந்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ரைட் பண்ணலாம். அப்போ எஃப் ரெப்ரசன்ட் ஃபோர்ஸு, m1 m2 2 மாசஸ்ஸு, r என்றது distance between the two masses. Distance between two masses. According to universal law of gravitation, the force is
directly proportional to product of their masses. Product of their masses, and force is inversely proportional to square of the distance. R என்றது distance, R square என்றது square of distance. ஓகேவா, ரெண்டு இந்த மாஸுக்கு இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை தான் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், ஆர்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா. ஸோ 1/r ஸ்கொயர். ஸோ ரெண்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 அண்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2. அப்போ கம்பைனிங் டூ ஈக்குவேஷன், combining 1 and 2, combining 1 and 2, so we get f is directly proportional to m1 m2 divided by r square. So இந்த proportionality symbol cancel பண்ணுறேன். cancel பண்ணும்போது f is equal to g m1 m2 by r square. g என்றது universal constant and the g உடைய value 6.674 into 10 power minus 11 Newton meter square kilogram per minus 2. So thank you for watching this video. Once again, thank you for all. We will see about next video classes. So thank you.